today's lesson is transformation of sentence. We have to transform simple complex and compound sentence and vice versa. For the transformation of sentences, we have to know about some grammatical item that's like clause and sentences. We know that a sentence is a grammatical unit that is composed of one or more clauses. That means a sentence is formed by clause. So the clause should be discussed before discuss the sentence form and structure. This is why we need to learn a clause and sentence structure. Just know about clause. What is a clause? A clause is the basic unit of grammar. Typically, main clause is made up of a subject and a verb phrase. Sometimes the verb phrase is followed by other elements, that is objects, complements, adjuncts. These are elements are sometimes essential to complete the meaning of the clauses. অর্থাৎ অর্থাৎ এ ক্লজ হলো ব্যাকরণের প্রাথমিক একক। সাধারণত একটি প্রধান খণ্ডবাক্য, একটি কর্তা এবং একটি ক্রিয়াস্থানীয় শব্দগুচ্ছ নিয়ে গঠিত। এখানে কর্তা হচ্ছে যাটি বিশেষ্য স্থানীয় শব্দগুচ্ছ। কখনো কখনো ক্রিয়াপদ বাক্যটি অন্যান্য উপাদানগুলির দ্বারা অনুসরণ করা হয়, যেমন অবজেক্টস, কমপ্লিমেন্ট, অ্যাডজাংক্টস। এই অন্যান্য উপাদানগুলি মাঝে মাঝে বাক্যাংশের অর্থ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় হয়। Now look at the example. Kamal smiled. Here Kamal is subject, is a subject and verb হলো smiled. It is a simple sentence. Besides, it is called a clause. Other sentence, Kamal went away laughing. Here Kamal is a subject, went away is a verb phrase, and laughing is adjunct, অতিরিক্ত অংশ যেটি না হলেও বাক্যের ভাব প্রকাশ করা যেত। Third example, he put some salt in the soup. Here he is subject, put is a verb, some salt is a object, and in the soup is a complement. Now we are going to know the new definition, other definition of clauses. Here I have showed a clause means a part of a sentence having a substantive predicate. Predicate means ভার্ব সহ যে অংশ থাকে, যে অংশ অর্থাৎ সাবজেক্টের জন্য যা বলা হয় সেটি হচ্ছে প্রিডিকেট। একটা ক্লজ হচ্ছে সেন্টেন্সের ওই অংশ যাতে একটি সাবজেক্ট থাকে এবং একটি বিধেয় থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্টের জন্য যা বলা হয় তা থাকে। অন্য কথা আমরা বলতে পারি এ ক্লজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট কন্টেইনস এ সাবজেক্ট অ্যান্ড এ ভার্ব। হিয়ার ভার্ব উইল বি এ ফিনিট ভার্ব, অর্থাৎ ভার্বটা হবে সমাপিকা ক্রিয়া। Now we will know about sentence. In the আমরা সকলে সেন্টেন্স সংজ্ঞা কাকে বলে ইতিমধ্যে জেনেছি বা জানি। আমরা নতুন করে এটা জানবো, আবার জানবো। হোয়াট ইজ এ সেন্টেন্স? এ সেন্টেন্স ইজ এ ইউনিট অফ গ্রামার. It must contain at least one main clause. অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের মধ্যে অবশ্যই একটা প্রধান ক্লজ থাকবে। অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স গঠন করতে গেলে একটা মেন ক্লজ অবশ্যই থাকবে। ইট ক্যান কন্টেইন মোর দ্যান ওয়ান ক্লজ। একটা সেন্টেন্সে একাধিক
মেইন ক্লজও একাধিক ক্লজও থাকতে পারে। তবে লেখা ভাষার সেন্টেন্স বলতে যা বোঝায় তা হলো সেন্টেন্স typically begins with a capital letter and ends with a full stop, a question mark, or an exclamatory mark. This is the latest definition of sentence, and Cambridge University has given the definition of sentences. Now, look at the sentences. Here, sentence A is I love you, and sentence B, you are honest. A two sentence are simple sentence because sentence A contains only one subject and a finite verb, and sentence B contains a subject you and a are. Verb are here is a finite verb, and verb love here is a finite verb. These are simple sentences. Now we shall combine the sentences. মানে আমরা দুটো বাক্যকে এখন একত্রিত করব কিভাবে? হাউ আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, বিকজ ইউ আর অনেস্ট। হিয়ার আই লাভ ইউ ইজ এ প্রিন্সিপাল ক্লজ, প্রধান ক্লজ। দ্যাট মিন্স this part can express its meaning independently, স্বাধীনভাবে সে ভাবনা প্রকাশ করতে পারে আই লাভ ইউ, বাট taking because before the second part you are honest, take because before it and it remains second clause. It cannot express its meaning clearly, অর্থাৎ বিকজ ইউ আর অনেস্ট অর্থ হচ্ছে কারণ তুমি সৎ। এটি এই অংশটি প্রথম অংশ ব্যতীত তার ভাব প্রকাশ করতে অসমর্থ, অর্থাৎ বিকজ ইউ আর অনেস্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন পাস্ট পার্ট, দ্যাট মিনস দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ আই লাভ ইউ, অর্থাৎ আই লাভ ইউর উপরে দ্বিতীয় অংশটা তার ভাব প্রকাশের জন্য নির্ভরশীল। এই জন্য এটি হলো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। আর আই লাভ ইউ ইজ এ প্রিন্সিপাল ক্লজ, অথবা আমরা বলতে পারি মেইন ক্লজ, অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, স্বাধীন ক্লজ। When a sentence contains a principal clause বা main clause and more than one or more than subordinate clause, it is called complex sentence. অর্থাৎ যদি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক নির্ভরশীল বাক্যাংশ থাকে, তবে তখন যে বাক্যটি গঠিত হয় তাকে বলা হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বিকজ দি সেন্টেন্স contains one principal clause and one subordinate clause. We can combine the two sentences A and B on the others way. Since you are honest, যেহেতু তুমি সৎ, I love you, it is also a complex sentence because this part is subordinate clause and this part is principal clause. So containing one subordinate clause and one principal clause,
it is it makes a complex sentence. E, you are honest and I love you. Here, you are honest is a principal clause. Without the second part of the sentence, this part with a full stop is a full sentence and it is a principal clause. And with and I love you also a principal clause. When more than one principal clause make a sentence, it is called compound sentence. বাংলায় আমরা যাকে বলি যৌগিক বাক্য, আর কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা বলি জটিল বাক্য। Because of your honesty, I love you. I love you is a principal clause, but and the beginning parts because of your honesty is a phrase. কারণ because of your honesty does not contain any subject or any finite verb. It is called shabda phrase. Phrase means the group of words which does not contain any subject or finite verb. So it is a simple sentence because the sentence contain only one clauses. Here, you are honest is a principal clause and other part of the sentence I love you is a with and is a principal clause, অর্থাৎ and সহ এটিও একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং ইউ আর অনেস্ট এটিও একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ। When a sentence contains more than one principal clause and make a sentence, it is called compound sentence. You are honest and I love you. You are honest is principal clause and I love you is also a principal clause. When a sentence contains more than one principal clause, it is called compound sentence. If we indicate if we know the clause, we can easily make a compound sentence or a complex sentence or a simple sentence. Last, A, because of your honesty, I love you. Combination after combination, sentence A and B, we make simple sentence. It is because of your honesty, I love you. Here, I love you is a principal clause or main clause, and because of your honesty is a phrase that means shabdaguchcha. Because of your honesty, this part does not contain any subject or any finite verb. So since the whole sentence contains only one principal clause, so it is a simple sentence. At the time of discussion of the sentences, I have told you something, and these are, you can take your some help from the text. We see the sentence appears one subject I and a predicate I love you. On the way we see the other sentence that it also bears a subject you and a predicate are honest. An independent clause has a subject and a verb,
and I have told you the verb will be a fame verb, and by itself can be a sentences, and it is a simple sentence. When a independent sentence contain some text, it will be a simple sentence. অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স টেক্সটের মধ্যে যখন একটা সাবজেক্ট থাকে এবং একটা ভার্ব থাকে, এবং এটা যে নিজে নিজে একটা এটা নিজে নিজে একটা সেন্টেন্স হতে পারে, এবং এটা হবে সিম্পল সেন্টেন্স। যেমন I love you, it is a simple sentence and it is also a clauses. Sentence A and B are independent clause, and both are a simple sentence. If we combine the two sentences, we will get some new sentence C, D, E, and F, which contain the meaning of the first two sentences. অর্থাৎ C, E এবং F এই সেন্টেন্সগুলো কিন্তু এ এবং বি সেন্টেন্স দুটোর কম্বিনেশন, এবং এদের দুটোর অর্থ একসাথে যা হয় এই বাক্যগুলোর মধ্যে তাই আছে। The clause that is dependent on other clause, যদি কোনো ক্লজ অন্য ক্লজের উপর নির্ভরশীল থাকে তাকে বলে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আমরা এতে দিয়েছি the principal clause can make a complete sense by itself. একটা principal clause নিজে নিজে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারে। It does not have depend on any other clause, অন্য ক্লজের উপর নির্ভরশীল নয়। A sentence having two principal clause is called a coordinate clause. যদি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে আমরা তাকে বলি কোঅর্ডিনেট ক্লজ। বাই দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য সেন্টেন্স A and B we have formed the above sentences, and we have found a sentence E, it is a coordinate clause and it make the sentence compound sentence. সেন্টেন্স এবং ক্লজের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি, তারপরও একটা কথা বলা দরকার এই জন্য যে সেন্টেন্স এবং ক্লজের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। এটি যদি তোমার বোধগম্য না হয় শিক্ষার্থীদের সমস্যা হতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লজ অ্যান্ড এ সেন্টেন্স? এ সেন্টেন্স ইজ এ ম্যাক্সিমাল বা ম্যাক্সিমাম ক্লজ। একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লজ সেন্টেন্স হতে পারে, কিন্তু একটা ক্লজ আরেকটি ক্লজের অংশ নয়। That is, a clause that is not part of another clauses. A clause is a combination of predicate. Clause হচ্ছে the predicate combination of the subject সহ এটা কম্বিনেশন হয়, আর এই কম্বিনেশন মধ্যে দিয়ে একটা সেন্টেন্স গড়ে ওঠে। A clause is a grammatical unit that can be independently neglected. A clause যদিও এটা একটা গ্রামাটিক্যাল ইউনিট, কিন্তু এটি স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না, এটি সেন্টেন্স হিসেবে পূর্ণতা ব্যবহারে পূর্ণতা আনে। Now we are going to know about sentence according to the structure and form. Sentence is of three types according to its form and the structure. They are simple sentence, complex sentence, and compound sentence. Earlier we have known about the structure of the simple sentence, where a simple sentence contain only one subject and predicate or a finite verb. অর্থাৎ that is a main clause, only a main clause contains a simple sentence, and B, complex sentence contains more than one clauses where one is main clause and other is subordinate clause, and other say the compound sentence contains more than one main clauses, or that is principal clauses. A sentence which has only one subject, only one finite verb, and only one clause is called a simple sentence, which I told you.
The finite verb may be expressed or understood. There, here I have given you some sentences, a passage which is contains all of the sentence are simple sentence. Nadia is in class 9. It is subject and is finite verb. She is a subject and lives is finite verb, and she lives with his parents. It is simple sentence. She has two brothers. She is subject, has is finite verb. Only one subject, only one finite verb. All of the sentence contains only one subject and only one finite verb. These all are the simple sentences. Hence, each of the sentences in the passage is a simple sentence. At the time of transformation of sentence, we need to focus on clause construction. Here we need to know about the use of conjunction used to form complex and compound sentences. Complex sentences are often formed by putting these words at the beginning of the dependent clause. অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে যখন গঠিত হয় তখন তার সাবঅর্ডিনেট ক্লজের শুরুতে এই শব্দগুলির ব্যবহার হয়, এই শব্দগুলি ব্যবহার হবে। These words are called subordinating conjunction. Here are some examples showing principal and subordinate clauses joined by conjunction. এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো যেগুলোর মধ্যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং মেজর ক্লজ নিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স গঠিত হলো, তার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। We know when he will come. A when with when he will come is subordinate clause. Without when he will come not a clause. When he will come a conjunction সহ এই পুরোটা অংশটা হবে subordinate clause. They returned home after the sun had set. They returned home. It is a principal clause. And the sun had set is a subordinate clause which take a conjunction before it. Staying before the conjunction the sun had set is not a principal clause. যেহেতু আফটার থাকার কারণে দি সান হ্যাড সেট এটি প্রিন্সিপাল ক্লজ হতে ব্যর্থ হয়। তদ্রূপ আদার সেন্টেন্স আই হ্যাভ গিভেন ফর ইউ, হি ক্যান নট কাম বিকজ হি ইজ ওয়েট হিয়ার, এখানে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত আমি ফিরে আসি। টেল মি দ্য ওয়ে, আমাকে উপায়টা বলো। হাউ ইউ ডিড ইট, তুমি কিভাবে এটা করেছিলে। আই নো দ্য রিজন হোয়াই হি সেড সো, আমি কারণটি জানি না কেন সে বলেছিল। ইউ ক্যান নট সাকসিড, তুমি সফল হতে পারো না যদি ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড, ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ড, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম না করো। Now we have to know about compound sentence. A compound sentence refers to a sentence made up to independent clause. Earlier we have discussed about the structure and formation of compound sentences. A compound sentence refers to a sentence made up of two independent clauses, complete sentences connected to one another with a coordinating conjunction. Here are some coordinating conjunction: for, and, nor, but, or, yet, so, and, still, or otherwise, therefore, on the contrary. There are some correlatives which are used to form the compound sentences. These are both, and, not only but also neither, nor, either, or, and so on. Here I have remarked some example of the compound sentence. She did not sit on the test. For, here for is a conjunction which is used for formation of compound sentence. তো compound sentence গঠনের জন্য for ব্যবহৃত বেটি ব্যবহৃত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে
এটি হলো এদিকটা হলো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং বাম পাশে এটি হলো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, both are principal clause and they make a sentence which is called compound sentence. I really need to go to work. আমি অবশ্যই আমার অবশ্যই যাওয়া কাজে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু টু সিক টু ড্রাইভ, আমি ড্রাইভ করার মতো আমার শারীরিক অবস্থা নেই, খুব অসুস্থ, এটা বুঝেছে। এটি এটি এটুকু হলো একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এন্ড এই principal clause, both are the principal clause, and C, D, E others sentence is are other sentences are compound sentence because there are used the conjunction sentence. Look at the other example. The man is rich but not happy. লোকটা ধনী কিন্তু সুখী নয়। Is poor here and returned at home. All of the sentences are compound sentence. The general rules of sentence formation do not apply during the conversation. যখন আমরা কথা বলি তখন এই সেন্টেন্সের যারা সাধারণ নিয়ম কানুন নিয়মগুলো ব্যবহার করা হয় না। In this case, the sentence structure can be seen. সেন্টেন্সের গঠনটা দেখা যায় if the person's statement is arranged descriptively. বর্ণনা সেন্টেন্সে যখন এই কনভারসেশনকে যখন বর্ণনামূলক রূপ দেওয়া হয় তখন এর সাবজেক্ট এবং ভার্ব দুটোই তখন পাওয়া যায়। দিস আর টু থিংস টু কিপ ইন মাইন্ড। এই দুটো ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। আমি বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছি, তোমরা আশা করি বুঝতে সক্ষম হবে।